Kuna watu, there are people, huwa muelewi lakini napenda muelewe. you don't understand, but they want you to Kwenye understand. mitandao, In social medias, kumekuwa na mitandao inatumia majina yetu kuibia watu. there are social medias that are using our names to steal from Na mimi people. sitaki umizwe kwa sababu Mungu amekupa uamini mimi ni mtumishi wa Mungu. But I don't want you to get hurt because God have given you you've given me to you to help you. Ana watu ambao wamejidhira kupokea laana, wameamua wawe watu wa laana. Devil has people who are ready to receive Cheza na curse. kitu kingine lakini sio mkono wa Mungu. Play with anything else but not the hand of Sema God. amen. Say amen. Kama wewe umezoea kuibia watu mtaani, If you're used to steal from people on the street, but not in the altar. Sema amen. Say amen. Na wakati naongea asubuhi, while I was speaking in the morning, kuna binti yetu mwingine ambaye yuko Italy. One of our daughter in Italy, amekuwa kumbe akipigiwa simu na watu ambao anawapigia simu watu ambao sio sahihi. He called people who are not kwa sababu ameona kwenye mtandao, because I've seen in the kwenye mitandao utakuta in the social media, kuna magrupu ambao tunafuatilia mpaka sasa, the groups that na wengine tumeshajua kona zao, and others we have known their corners. Lakini wewe ambao unajua, but for you who knows, magrupu ambao sio yetu, the groups that are not ours, tusaidie pia kuripoti kwa watu wa Facebook. Help to kuna mahali unaripoti watu fake, there are areas that kwenye you can Instagram, report fake sema people, amen, scammers on Instagram. Lakini sisi pia tunashughulika. But us too, we are dealing with it. Hello. 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 Wenye mitandao yao ambao wanatukana sisi hatuna kazi nao. Sema amen. Tunashughulikia wale ambao wanatumia majina, we don't have time with them. Watu. But we are dealing with those who are using our names to steal from people. Lakini pia nataka nyie muelewe kabla sijawabariki sana. I want you to understand before I bless you. Mitandao yetu haina majina mengine. Our social media does not have any other names more than Arise and Shine Tanzania. More than Arise and Shine Tanzania. Na mwamposalive. And mwamposalive only. Sema amen. Say amen. Ukiona si waumini wa Mwamposa, hilo sio letu. You see members of Mwamposa, that is not ours. Ukiona group la waumini sio letu. If you see the group of ukiona si Mwamposa kubwa lao sio letu. If you see Mwamposa kubwa lao is not ours. Wote ni matapeli tu. All of them are scammers. Hallelujah. Hallelujah. Hello. Hello. Mungu atusaidie. May God help us. Na vile vile, and again, kuna watu, there are people, huondoka hapa, live here, tunapoenda kwenye mikutano ya nje, when we go to wanaenda pamoja na sisi, they go with us, ili kusudi wakamate watu wa huko na kuchukua namba zao, kwamba mkija Dar es Salaam tutawapokea. That if you come to Dar es Salaam, we will receive you. Watu wa mikoani, you people from hata tukija mkoani, even when you come to ukiona mtu anataka namba yako, if you see a person lete taarifa kwa kiongozi wa mkutano, give us the information, give the information to the leader of the crusade, mpaka tukomeshe hayo mambo, until we give an end to those things. Say amen. Na ukiona mtu anakuitisha hela, tuma hela maji, tuma hela mafuta, tuma hela uone na mtumishi, tupe taarifa mapema kwa siri, information in secretly. Sema amen. Say amen. Hatunaga kuitisha hela kwenye simu. We don't call money on the phone. Ukiona ninaita sadaka, if you see I call for ninaelekeza hapa madhabahuni, I direct here on the altar. Those are the instructions. Sema amen. Say amen. Na namba unazotumia, and the number that you ni use, zile zinazotumika kwenye TV, kwenye radio. They are the numbers that they are on TV and zingine radio. Zote, the rest, sitaki kusikia unatumia I don't want to hear you namba usioijua. The number that you don't know. Hatutaki uumie. We don't want you to get hurt jambo jema. while you come for a good thing. Pigie Yesu makofi. Clap for Jesus.